হসপিটালে চিকিৎসার অবহেলায় এবং কর্তৃপক্ষ তাদের অবহেলার কারণে মারা যান এই পাইলট। এই বিষয়ে গত 29 জানুয়ারি আমরা এখানে একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম। এরপরে এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রথমত যাই গুলশান থানাতে। তারা আমাদেরকে মামলা করার জন্য বলে কোর্টে গিয়ে। এরপর আমরা কোর্টে একটা মামলা দায়ের করি। সেই মামলার তদন্তের ভার পেয়েছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। গতকালই তাদের একটা তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তারা সেই প্রতিবেদন দিতে পারেননি, তারা সময় চেয়ে নিয়েছেন। একই সাথে গালফ এয়ার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলো তালাইল হিন্দি পরেই বলবেন আপনাদেরকে। তবে তার আগে আইনগত বিষয় নিয়ে কোন পর্যায়ে আছে সেই বিষয়ে কথা বলবেন তারই আইনজীবী ব্যারিস্টার সাকিব মাহবুব। তারপরে কথা বলবেন তালাইল হিন্দি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম সাংবাদিক ভাই বোনেরা, আজকে এই প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সোহেল ভাই বলেছেন, আমি খুব সংক্ষেপে শুধু আইনগত বিষয়টি কভার করব। সেটা হচ্ছে বলেছেন যে আমরা প্রথমে গুলশান থানায় ওনার পক্ষে একটা মামলা করতে গিয়েছিলাম। সেই মামলাটা প্রথমে তখন গুলশান থানায় নিতে অপারগতা প্রকাশ করে। এরপরে 31শে জানুয়ারি 2023 তারিখে আমরা তালাইল হিন্দির পক্ষে বিজ্ঞ সিএনএম আদালতে একটি মামলা করি। সেই মামলায় ইউনাইটেড হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে আসামি করে এবং কয়েকজনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং আদালত পিবিআইকে ইনভেস্টিগেশনকে তদন্তের ভার দেন। এখন পর্যন্ত তদন্তের রিপোর্ট আসেনি। গতকাল সেই মামলার ধার্য তারিখ ছিল, সেখানে পিবিআই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়নি। সম্ভবত আরো কিছু সময় পিবিআইকে দেওয়া হবে এই তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমরা এখনো আগামী তারিখ জানতে পারি। এরই পাশাপাশি এর মধ্যে আরো কিছু বিষয় উঠে আসে, যেখানে দেখা যায় যে গালফ এয়ার কর্তৃপক্ষের এখানে বেশ কিছু অবহেলা থাকে। সেটার কারণে আসলে তালাইল হিন্দি ভাইয়ের মৃত্যু ঘটে। সেই ব্যাপারগুলো উনি নিজেই তুলে ধরবেন, কিন্তু এর আগে আমি বলে দিতে চাই যে আমরা বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি বাংলাদেশ ক্যাবের কাছে একটি দরখাস্ত করি ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্য। সেই দরখাস্তর কোনো সদুত্তর আমরা পাইনি। এর না পাওয়ার কারণে নিরুপায় হয়ে আমরা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করি। সেই রিট পিটিশনটি দাখিল হয় গত 28শে মার্চ এবং গতকাল সেটি হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চে সেটি জমা দেওয়া হয় শুনানির জন্য। সেটি শুনানি হয়তো এই সপ্তাহের শেষের দিকে হাইকোর্টে হতে পারে। এই শুনানিটি হলে হয়তো আমরা আবার আপনাদের সামনে আসবো, হয়তো আবার দেখব যে হাইকোর্ট নির্দেশনা দিয়েছে। এর মধ্যে আমরা মামলায় সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের উপর নির্দেশনা চেয়েছি যে গালফ এয়ার দায়িত্ব এবং কর্তব্য যা ছিল সেগুলো তারা পালন করেছে কিনা, এবং তালাইল হিন্দির ভাই মোহাম্মদ ইউসুফ আল হিন্দির মৃত্যু ঘটেছে সেটার বিষয়ে তারা তাদের যত ডকুমেন্টস আছে, তথ্য উপাত্ত আছে, সেগুলোকে হাজির করার জন্য। এবং আমরা আরো ওখানে বলেছি যে এখানে একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে একজন পাইলট, ঘটনাটা যদি আপনারা জেনে থাকেন, এখানে পাইলট ঠিক ফ্লাইটের আগে হার্ট অ্যাটাক করেন। তার আগে থেকেই হার্টের অনেক সমস্যা ছিল। তাকে পাইলটের পরিবারের বিশ্বাস যে উনি প্লেন ফ্লাই করার মতো ফিজিক্যাল কন্ডিশনে ছিলেন না। সেক্ষেত্রে তাও গালফ এয়ার তাকে কিভাবে এই প্লেন ফ্লাই করার জন্য দায়িত্ব দিল, এবং সেখানে যদি হার্ট অ্যাটাক একটু পরে হতো হয়তো শত শত প্যাসেঞ্জার বাংলাদেশি নাগরিক অনেকে তাদের বিপদ হতে পারত। সব বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছি রিট পিটিশনে। সেই রিট পিটিশনটি গতকাল হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল হয়েছে। এখন এই গালফ এয়ারের অবহেলা এবং ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি তালাইল হিন্দিকে। তালা, if you would like to describe the allegations that you and Mr.
Assalamu alaikum. Thank you for being here. I want to start by stating the facts of why Gulf Air is responsible and liable for my brother's death. To start with, when my brother died on December 14th in United Hospital, the reports of his death and the reports of all the procedures that were done to him at the hospital was given to the Gulf Air duty manager Isa Shah and the first officer Khalil. That report, that final report that came out of the hospital, stated that my brother had a blockage of 99% and stated that he had asthma. When Gulf Air took that report, that means they accepted the report and accepted what information was given in that report, meaning they accepted the fact that there was 99% blockage in his heart. When my brother was transported, they took him to Bahrain. They prayed on him and washed him. Thank you for that. But they didn't show the reports to any doctor. Neither any doctor in Bahrain examined my brother. Because if any normal doctor would have seen the reports, he would have understood that there was no cardiologist on scene or there was no cardiologist report and something in the report was wrong. Now, when my brother was going to fly that flight, it was in Bangladesh. That means the civil aviation of Bangladesh is responsible for any aviation that's happening in their country. And this is why Gulf Air is being sued and liable here in Bangladesh. Gulf Air, when they recruit their staff, even on their website, they promote that they offer 5-star health benefits in Bahrain and outside Bahrain, which made them contracted with United Hospital. Now, I'm not sure if Gulf Air has a quality assurance division or system that checked United Hospital before they contracted with them and before sending their pilots and crew to that hospital. They possibly contracted with them based on being powerful people or referrals or their reputation. Yet, even United Hospital, the claims of the false marketing they have on their website is pretty obvious to the public that they don't have what they promote. Neither does Gulf Air, promoting that they have 5-star health packages for their crew. Gulf Air station manager, his name is Isa Shah, after my brother fell at the airport, he's the one who called the ambulance and he's the one that directed the ambulance to go to the contracted hospital with Gulf Air, United Hospital. Yet, he sent with him a flight attendant who was in shock, a young flight attendant who was in shock. And him being the local in Bangladesh did not show at the hospital till after 3-4 hours after he finished rearranging the passenger and the canceled flight. So the first officer who was in the hospital, being in shock or being young or unexperienced, he did not check if there was a cardiologist. It was Gulf Air duty to make sure that there was a cardiologist and my brother was receiving the best treatment and not rely just on a contract between them and the best hospital in Bangladesh as they claimed. Now, when my brother arrived, the report says he arrived to the hospital at 5:30, which Gulf Air accepted that report. Yet, in the same report that Gulf Air handed to my family at the funeral, there is an ECG test that's been done at 4:43 a.m. That doesn't make my brother arrive at 5:30. He arrived around 4:30 to the hospital, if not a little bit before. So even in that report, Gulf Air accepted that report, and for that you are liable, Gulf Air. And then the duty manager, Isa Shah, who did not come to the hospital till after 9 o'clock when another consent was needed, he failed in providing the medical reports to the hospital
and took the word of a flight attendant and first officer that had a bag of vitamins and medicine. So Gulf Air failed in providing the medical history of my brother to the United Hospital, and based on that, United Hospital did not give my brother the right treatment. They failed to make sure that there was a cardiologist or he got at the emergency room any type of treatment. At 9 o'clock, they called my family, they called my other brother, requesting a second consent. And based on my investigation, which I conducted myself at the hospital, that when the Isa Shah, the duty manager of Gulf Air or the station manager, he knew that my brother is in his last stages and he did not want the whole responsibility to be on Gulf Air by giving the consent themselves alone. So they called my other brother and they down-risked the surgery or the procedure and made it sound like it's just another normal procedure, even though he knew that my brother already passed 3 heart attacks and he is in a very critical situation. Now, after the consent, when my brother died at the final procedure, they did not ask for an autopsy, even though they did read the report and they did see that the doctors are stating that he has 99% blockage. When I tried to contact Gulf Air after receiving the first report of the hospital, I contacted them in good faith. I stated in my email that my brother treated you as a second family and we will treat you the same. We just need to know what happened and what was his medical situation, and we need to go after the hospital and the doctor if there was any mistake done by them. Yet they lacked professionalism and empathy. They blocked me out and they stopped replying to me, to his mom, to 3 lawyers, and they pretty much closed the file and moved on. They thought just like by paying the policy that would make it okay for us. No, it's not okay. We don't want your money. We want justice. Now, the problem